Okay, so this is a implementation about access metering using lock and key. Now comparison of this different implementation. So global table, as we have seen, it is a simple, but it can be a large, and there is a sparse entry as well. Then second is access list. It corresponds to needs of user, and it determines set of access as per object. So it has a domain and your access right. Uh, what I can say, this tuple it has right domain and access right for each object, right? So every access to an object must be checked in that particular list. The second is capability list, that is useful localizing information for given process. But suppose I have given some permission, right? Because it is a indirect, right? First you need to check for that capability list. Once you access that, then you can utilize that particular list. So for domain, what is the permission given to that particular object, that is specified in capability list. Okay, and this revocation capability can be inefficient, because to revocation or to specify something, you need to move from domain to domain, right? You from one domain you need to go to another domain, but where if it is a object, then in same object just you need to switch. So for that we have a log and key, and it is effective and flexible. Just to move your domain, right, you can just pass the keys. That is sufficient. Once you pass the keys, you have a access, and easy revocation is also possible. Just remove that key. Okay, so that is possible in this log and key mechanism. Okay, so this is of end of this unit, and rest of the thing is not part of our syllabus. This is last one thing, that is access control. So access control in terms of what, role based access control means some role is defined. So some for some user, if I define the role, then whenever user login into the particular user as a particular user, then it will get those privileges or those rights only, not all the rights. So this is called a role based access, right? So that's it for this unit. So our this unit is over. Now the last unit, it's just a simple unit, and we can easily complete that unit today only. Mm, just wait. Mm. Okay, so let me show you that syllables. Okay, so system protection we have seen. Then last unit is Unix and Linux file system. Some of the things that will be covered during your expert talks that we have arranged on this Saturday. Some information I want to mention over here, that is some concept that is called a buffer cache. Right, this is not your cache memory. This is not your cache memory. This is called a buffer cache, right? So there is some portion you can consider in your main memory as well, right? That is dedicated for buffer cache, right? Sometimes it is on a hard disk as well, right? But most of the time, some portion of your RAM. Now, whenever your process execute, it requires the data, right? It requires data. Now, how to get those data? So this is your hard disk. This is your hard disk.
So whenever data, we need to move the data first comes to the buffer cache, right? And this buffer cache that is made up of blocks, right? And the block size here and here that will be same. So you can copy one block directly to the some block of your buffer cache, right? Suppose this buffer cache consists of 16 blocks. So I have total 16 blocks over here. So now whenever I copy the data from your hard disk to any of the buffer cache, so what I need to do first, I need to get some free buffer cache block, free block. Once I get that free block, I will put that block from hard disk to that particular buffer cache block, right? So that block I will place. Okay, एक काम तो हो गया कि यहाँ से लेके मैंने यहाँ पे रख दिया. But the process will access those blocks. तो प्रोसेस को कैसे पता चलेगा कि मुझे जो ब्लॉक चाहिए वो कहाँ पे है, right? So this block is arranged properly and there is a field as well in each block कि जो आइडेंटिफाई करेगा कि ब्लॉक नंबर कौन सा है, इवन from which drive it is place those data, right? It might possible you have a USB, you have attached USB drive, and from that you are reading the data. So that data will come to buffer cache, but now that data is from USB. So it will specify that thing as well. Okay. So it will specify from which device it is and which block of that device that will be specified. Now assume another thing that this is only 16 blocks and buffer cache size can be large, right? So in that case you have more number of blocks. अब प्रोसेस को पर्टिकुलर ब्लॉक चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पूरे जो बफर कैश के ब्लॉक है वो सब सर्च करना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट अ एफिशिएंट सॉल्यूशन, right? So the efficient solution is you can create a hash, right? Hash of blocks. So as per the block number, we will create a hash, right? So suppose my hash function is modulo 4. So in that case, 0, 1, 2, and 3. This 4 list I have. Now based on the block number, I will perform this modulo operation and then I will place that block into that particular list. Right, suppose it is a block number 16, so 16 modulo 4 तो वो 0 में जाएगा यहाँ पे, right? Same way for other block as well, other block number, तो वो ऑपरेशन परफॉर्म करके उसमें जाएगा, and this is linked list and it is a circular linked list, ऐसे होगा, and this is your head. Okay, what is the advantage of this कि अब मुझे पूरे सभी जो कैश ब्लॉक है उसमें सर्च नहीं करना पड़ेगा. मुझे क्या करना पड़ेगा कि suppose this process want block number 16, then I will perform 16 modulo 4, that is 0, so I will search in this only, बाकी सब में सर्च नहीं करूँगा. अगर वो 16 वाला होगा तो ये लिस्ट में ही होगा, राइट? इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, इट कैन बी हियर, राइट? ओके, सो ये सब अलोकेशन हो गया. बट सपोज मुझे फ्री ब्लॉक चाहिए तो वो मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्री ब्लॉक कहाँ पे है, वो कौन मैनेज कर रहा है? सो देयर इज अ फ्री लिस्ट which is maintained, right? This will use to maintain the free blocks. So ये free block का पूरा list बनाएगी, free block का list बनाएगी. Now whenever any process wants some data, means data buffer cache में लाना पड़ेगा, means buffer cache में कोई block free चाहिए. So in that case it will take the most, right? Not most, least recently used, right? क्योंकि ये सबसे आगे है, means it is a least recently used.
जो अभी फ्री ब्लॉक होगा वो कहाँ पे, एट द एंड ऑफ मीन्स टेल ऑफ द फ्री लिस्ट वो अटैच होगा, एट द टेल ऑफ फ्री लिस्ट वो अटैच होगा, राइट। सो ये जो लिस्ट रिसेंटली यूज ब्लॉक है, ये ब्लॉक यूज होगा मीन्स फ्रॉम हेड ऑफ द फ्री लिस्ट यू विल पिकअप द ब्लॉक which is free, not which is free, because free list contains only free block, so that block you can use. Now what you will do, you will overwrite the data, आप डेटा ओवरराइट करोगे, देन बेस्ड ऑन दैट नंबर, जो नंबर आया उसके हिसाब से आप पर्टिकुलर लिस्ट में एट द एंड यू विल अटैच इट, राइट। अब ये जो है डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर, नाउ व्हाट इज द एडवांटेज ओवर हियर, कि सपोज यहाँ पे 4 ब्लॉक है, 1 2 3, 1 2 3, राइट। ये ब्लॉक आया, मॉड्यूलो ऑपरेशन परफॉर्म किया और मुझे पता चला कि मॉड्यूलो 4 परफॉर्म करके वो 0 में जा रहा है, मीन्स मुझे यहाँ पे अटैच करना है। अगर मुझे यहाँ पे वो अटैच करना है तो कैसे करोगे, यू नीड टू ट्रेस दिस, और लास्ट में यहाँ पे जो आएगा वो यहाँ पे कनेक्ट करेगा और ये अपडेट करके यहाँ पे जाएगा, ऐसा होगा। सो इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन यूज दिस एड्रेस, डब्ल्यू लिंक लिस्ट है तो यहाँ बीच में डेटा होगा, यहाँ पे बैक और यहाँ पे फॉरवर्ड जो लिंक लिस्ट होगी उसका एड्रेस होगा, सो यू कैन यूज दैट एंड डायरेक्टली यू कैन प्लेस योर node over here, means your buffer cache block you can directly place, right. So this is a use of buffer cache, and we are not discussing this thing in detail. If you want to read this thing in detail, then you can go with the design of the Unix operating system by Morris J. Batch, right. In MTech we discuss this thing in detail, MTech में है, but right now in your syllabus it is just overview, buffer cache, and how to get the block. There are different scenario, like 5 different scenarios are there to get the free block, right, or to get the block for data. So this is a buffer cache. Now there are some system calls associated with file, right. inode we have already discussed, inode हमने discuss कर लिया है, right, when we have seen the file system. So index node that we have discussed, okay. Now the sum of the system call that is associated with it, that is ialloc. So ialloc, this system call is used to allocate inode to the newly created file. कोई भी फाइल आप क्रिएट करोगे means you need to give inode, you need to give inode, right. So inode, free list of inode that will be maintained, और वो लिस्ट में से inode मुझे अलोकेट करना पड़ेगा टू दिस न्यूली क्रिएटेड फाइल, तो वो मैं उसको अलोकेट करूँगा, राइट। सो आई अलोक से आप वो कर सकते, और वो फ्री करना है देन यू कैन यूज आई फ्री, ओके। alloc, that is used for what, to allocate memory for your data and all. Free is to free those memories, free is used to free those memories, okay. Now there is a system call that is or command for mount and unmount, and that I have discussed when we have seen the directory structure, right. Mounting is what, you are mounting a drive to current directory structure, right. अभी मेरे सिस्टम में सपोज मैं यूनिक्स सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ और यूएसबी ड्राइव इंसर्ट कर रहा हूँ, मीन्स व्हाट, वो यूएसबी जो ड्राइव है वो डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में माउंट कर रहा हूँ, अटैच कर रहा हूँ, राइट। सो देन यू कैन यूज़ दैट यूएसबी ड्राइव, उसमें जो डेटा है वो आप एक्सेस कर सकते हो, वो कर सकते हो, राइट। अनमाउंट मीन्स यू आर डीलिंकिंग, मीन्स वहाँ से आपने डिटैच कर दिया उसको, मीन सो दैट इज़ अनमाउंटिंग ऑफ योर ड्राइव। सो हम मोस्ट ऑफ द केस में नहीं करते, डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं, बट
यू जस्ट क्लिक एंड राइट क्लिक करके इजेक्ट जो करते हो, दैट इज़ बेसिकली अनमाउंटिंग ऑफ डेटा, एंड दैट इज़ अ गुड प्रैक्टिस अगर आप करोगे, क्योंकि वो प्रॉपरली डिटैच करेगा, प्रॉपरली डिटेक्ट करेगा. समटाइम्स यू ऑब्जर्व दैट डेटा करप्ट हो गया. डेटा करप्ट हो गया मीन्स वॉट, क्या हुआ है, ऐसा नहीं हुआ. मीन्स नाउ द डेटा अंदर कुछ बीट्स वो सब चेंज हो गए हैं, जिसके हिसाब से जो फाइल सिस्टम आपका है, आप रीड करना चाहते हो, वो रीड नहीं हो पा रहा है, वो रीड नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, राइट. सो अगर फाइल सिस्टम को चेंज कर दिया तो हो सकता है आपके बीट्स चेंज हो गए, तो आपकी फाइल करप्ट हो सकती है. मीन्स यू आर नॉट एबल टू रीड, अब आप रीड ही नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन चेंज हुई है, या जो रीडिंग मेथड है वो चेंज हो गई है उसके हिसाब से. बिकॉज ऑफ दैट रीज़न हुआ है, वैसा हुआ है, राइट. सो that's it for this unit. This is just an introduction kind of thing. And if you really want to dive into operating system, so I suggest जो last unit है self study का, case study of x86 uh, operating system, and that is I think designed by Stanford or MIT for education purpose only. So उसमें आपको कोड भी ऑपरेटिंग मीन्स वो जो x86 का है वो कोड भी आप देख सकते हो. एंड आई थिंक द ऑनलाइन कोर्स दैट यू ऑप्टेड NPTEL, उसमें भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की हुई है, राइट. सो दिस इज़ द एंड ऑफ माय पोर्शन. सो मेरा पोर्शन जो था ऑपरेटिंग सिस्टम में वो कंप्लीट हो गया. एंड जो भी करवाया है, इफ़ यू डू दैट with accuracy, you will definitely get good marks in your exam. और वो करना पड़ेगा. फिर आप पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम ना कर पाओ, राइट. प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम जो मैम ने करा है वो ना करो, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि वो सिंपल एल्गोरिदम है, वो तो आना ही चाहिए. और वो पढ़ने से नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस दोज एग्जाम्पल्स. डेस्क काम शेड्यूलिंग है, वो पूछा है तो मीन्स आना ही चाहिए वो डेस्क काम शेड्यूलिंग. इट्स नॉट अ टफ थिंग. तो वो आप इजली कर सकते हो, बट कब कर सकते हो, अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो. विदाउट प्रैक्टिस जस्ट look at to the sum, it's not a good idea. Okay. Any other doubt if you want to ask me. आपके यूनिट टेस्ट 2 है, राइट. सो इन यूनिट टेस्ट 2 एक्सेप्ट दिस यूनिट मीन्स ये तो इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ यूनिट है, तो ये हम नहीं लेंगे, और x6 वाला नहीं लेंगे. बाकी जो डिस्कस की है मैंने, फाइल सिस्टम एंड दिस सिस्टम प्रोटेक्शन, that will be your syllabus from my portion. Any other doubt if you have, then you can ask. No doubt. No, sir. No, sir. Okay. Okay, so now my portion is over. So if you feel कि કંઈક સજેશન આપવા જેવા છે related to me, related to my teaching or anything, then you can message me at Microsoft team માં, કારણ કે હમણાં તમે બોલશો નહીં. So you can message me that thing. તો એ તમે ફીડબેક મને આપી શકો છો. એન્ડ દેટ શુડ બી જેન્યુઅન ફીડબેક. તમને જે લાગતું હોય, હું એવું નથી કહેતો સાચું છે ખોટું છે કે એવું.
તમને જે લાગતું હોય, તમારો જે વિચાર આવ્યો હોય એ, જે બીજું કંઈ હશે તો હું તમને સામે કહીશ, બરાબર. પણ આઈ વોન્ટ કે તમે મને કંઈક કહો, કંઈક ફીડબેક મને મળે, રાઈટ. No? Okay. And one more thing, last week is next week is last for your practical, and in next week we have a last practical from 18 onwards. 18 वीक्स जो है, हर एक लैब में आपकी जो लैब आएगी, वी विल इवेल्यूएट प्रैक्टिकल, राइट. वी विल इवेल्यूएट योर प्रैक्टिकल. जो आपने प्रैक्टिकल किए है वो हम इवेल्यूएट करेंगे फ्रॉम 18 ऑनवर्ड्स. 18 से 23 तक, 22 तक जो भी आपकी लैब आएगी ऑपरेटिंग सिस्टम की, इन दैट लैब वी विल इवेल्यूएट योर प्रैक्टिकल. सो जो भी बाकी है प्रैक्टिकल, upload your practicals, right, without fail. સર મે બી લાઈક ઇવેલ્યુએશન વખતે પ્રેક્ટિકલમાં કંઈ ખોટું હોય કે એવું હોય તો તેના માર્ક્સ કટ થાય કે પછી વી કેન એટલે એને સુધારી શકીએ. એ વખતે જે હશે અમે એ ઇવેલ્યુએટ કરશું, શું છે કઈ રીતનું છે એના પ્રમાણે. પાછળના તો રૂબ્રિક્સ તમને આપ્યા છે, રાઈટ. અમુક 7 કે 8 પછીના રૂબ્રિક્સ આપ્યા છે, એ પ્રમાણે ઇવેલ્યુએટ થશે. આગળના જે પ્રેક્ટિકલ છે એ પ્રેક્ટિકલ પર તમે અપ્રોચ કઈ રીતે યુઝ કર્યો છે ને એ બધા ઉપર અમે જોશું. કોપી પેસ્ટ કે એવું હશું એ સીધા જે અમારે કરવાના છે, વી વિલ નોટ આસ્ક કે કોની જગ્યાએથી તમે લાયા, કોની પાસેથી લાયા, રાઈટ. તમે કોઈકને આપ્યું હશે, બરાબર, તો એ પકડાશે તો એ તમારે માર્ક્સ જશે. કારણ કે અમુક વાર તમે એવું કહેતા હો કે મેં ખાલી રેફરન્સ માટે આપ્યો હોય, પણ સામેવાળા એ રેફરન્સ તરીકે યુઝ ના કર્યો હોય, બરાબર. એણે ખાલી હેડિંગ વેડિંગ ચેન્જ કરીને ડાયરેક્ટ ચડાવી દીધું હોય. સો એવા કેસ આવશે, મીન્સ સેમ અમને દેખાશે, તો એ કેસમાં અમે સીધું 0 મૂકીને કંઈ પૂછવાની જરૂર નથી, 0 મૂકીને જવા દઈશું. કેમ કે પછી કોણ ઇન્ક્વાયરી કરશે એ બધી, કોનું છે, કોણ ઓરિજિનલ છે. Okay, so if you don't have any doubt, then we will end the meeting.